the inheritance which we can say. So keeping in mind, my dear children, its interface in Java is just like blueprint of a class. Keeping in mind that the interface is nothing but the blueprint. What we're going to call, it's a blueprint of a class which we can say. That is the first point you must keep in your mind. So this interface is nothing but it is a combination of your constants and as well as methods which we can say. Means where you people can call, first of all, you can design all the methods in a single block, which we are going to call the group of methods which we can say. And as well as you can specify the constants also. What is a class basically? It is a group of or it is a combination of your data members optionally methods. ఇక్కడ interfaces అనేది group of methods here. Keep in your mind that one. Why we are going to achieve this particular interface means to achieve abstraction, which we can say. What you are going to call to achieve abstraction. What is abstraction, my dear students? Which is going to provide the security of data. Means the internal data is hidden. Means what? You are bothered about how it is going to perform. లోపల ఎలా దాచారు అనేది we cannot do. So ఇవన్నీ మనకి చేయాలంటే we got only one concept called interface, and that can be done only the abstract methods. Means abstract means what? Heading of your data. Means this can be done with the help of abstract methods, which we can say. Keep in mind that one. Interface అనేది ఒక group of methods ని first మనం డిజైన్ చేసి పెట్టుకుంటాము. And we are going to call the methods at any time which we can see. It is just like a class, a blueprint of class లాంటిది. So keeping in mind that multiple inheritance మనం normal గా చేయలేం కాబట్టి this multiple inheritance can be done with the help of interface, which we can say. What is that? Multiple inheritance is done with the help of this particular interfaces. Keep in mind that one. To achieve this interfaces, we are going to call one keyword called implements keyword, which we can say. For inheritance, we are going to call which one? Extends keyword. So keeping in mind that the overall concept of interface is nothing but the combination or which we people having the abstract methods and as well as variables. Keeping in mind that one. Abstract means what? Giving security. So keeping in mind that this interface does not contain, what is that? Does not contain any method body, which you can say. Does not contain any method body. Keeping in mind that one. Please copy this particular. So you know. Hello. So you know. Hello. పొద్దున్న Hello. చెప్పండి. పొద్దున్న ప్రియా ఫోన్ చేసి ఓకే. ఫోన్ చేయమని కదా నాకు ఫోన్ రిజెక్ట్ అయిందంట. ఏమంటా? అదే సివిల్ తప్పు ఉందని రిజెక్ట్ అయిందంట. అయితే ఏదో 5 lakhs ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చూపిమని చెప్పింది. ఫోన్ చేయమని. Can you hear me? Yes, sir. Students, yeah, you take these points first of all. So any doubts regarding the points? These points are very important. Oh, sir. Okay. So keep in mind that it does not contain any method body. Means what? A method ఏం చేస్తుంది అని మీరు మొత్తం రాయరు. First of all, method declarations ఇస్తారు. So that's what this interface is also known as represents is a relationship, which we can say. What is that? Is a relationship అంటారు దీన్ని. What we are going to call? Which is called is a relationship. So keep in mind that
ఎవరన్నా అడిగారు అనుకోండి, why we use this interface? Simply you say that we got three reasons, my dear students. The main purpose of this interface is it is used to achieve abstraction, which we can say. It is used to achieve abstraction. That is the first point. That is the first principle. So we can support multiple inheritance. Points ఇది మీరు చెప్పాలి interviews లో. The main purpose of interface concept is why by default in the inheritance this multiple cannot support. That is the reason we are going to call multiple inheritance concept, which we can say. And as well as the main advantage of this interface is nothing but it can be used to achieve whatever it may be, the abstraction feature. That it is a highly abstraction feature, which we can say. డేటా చాలా సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది. మనకి ఫైర్ వాల్స్ పేరు మీరు వినే ఉంటారు. ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నప్పుడు యువర్ డేటా ఈజ్ సెక్యూర్డ్ విత్ సర్వర్ సెక్యూరిటీ లేయర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అది ఇక్కడ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. సో ఇఫ్ యూ పీపుల్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ ఇంటర్ఫేస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ద ఇంటర్ఫేస్ కీవర్డ్. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. వాట్ ఈస్ దట్? Interface keyword is used to create one interface. Keep in mind that one. Ante it provides total abstraction feature. What is that? Total abstraction feature, which is nothing but all methods in interface are declared. Idi manaki main point. All methods in interface, are you getting the point? All methods in interface are declared. First one declare చేసుకుంటాం. That is the reason we couldn't say it is a method body, which we can say declared with empty body. Empty body అంటే ఏంటి? మెథడ్ నేమ్ ఇస్తారు, ఇచ్చి వదిలేస్తారు. తర్వాత you people are going to call by default. So keep in mind that, and all the fields are public, static, and final by default. So keep in mind that a class that implements an interface must implement all methods declared in the interface. అంటే అర్థం ఏంటి? ఏ క్లాస్ ను మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. So for this, the syntax which I'm going to call is, so interface followed by the interface name. You are getting the point, my dear students? Are you getting the point? Next, you people can declare the constant fields. You are getting the point in the syntax. You must not forget the syntax structure. Declare methods. You are getting the point. That abstract. You are getting the point by default. Keep in mind that one. You are getting the point, and we are going to close the interface. That is the main syntax of this one. So overall thing, what I'm going to do is I'm going to program for you. So keep in mind that overall syntax manaki entante one class can extend other class, as you people know very well, and one class can implement. You are getting the point. One class can implement the interface. At same time, one interface can extend other interfaces also. Extends ఎక్కడ వాడాం మనము? ఇన్హెరిటెన్స్ లో వాడాం. ఇక్కడ కూడా అదే మనము వాడుతున్నాం. వన్ ఇంటర్ఫేస్ కెన్ ఎక్స్టెండ్స్ అదర్ ఇంటర్ఫేసెస్. వరకు మీకు అర్థమైందా? కెన్ ఐ గో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై డియర్ బాయ్స్? Yes, sir. ఈ పాయింట్స్ మీరు తీసుకోవాలి. So by seeing this program, now you can understand how we are going to go. Can I remove this one? 1 second. Sir, hold on. Okay, sir. Okay. Let us assume that I'm going to specify one example for you using interface. I'm taking interface. I'm taking interface name as printable. So this interface contains one method body which contains print. That's all. It's an empty method which does not contain anything. What I said, any class must implement this interface. Now I'm going to take one class, whatever it may be. So I'll be taking class A. Implements. మీరు ఎక్కడ ఇంటర్ఫేస్ రాసినా ఈ ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ ద్వారా యూ కెన్ కాల్ యువర్ ఇంటర్ఫేస్. కీప్ ఇన్ మైండ్ ప్రింటబుల్. I'm going to open this one. So public, you are getting the point. Static, void, main, string arguments are getting the point. That is also over.
ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ system.out.println. You are getting the point. So I'll be specifying one message has hello, which we can say, whatever it may be. Now I'm going to close this class A. You are getting the point. Before that, what I'll be doing is I don't want to specify this public static void main. ఇప్పుడు నేను ఇవ్వను. సో ఇక్కడ మెథడ్ బాడీ ఇచ్చాను కాబట్టి ఆ మెథడ్ నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడ రాసుకుంటాను. సో పబ్లిక్, you are getting the point, void, I'll be writing print. Keep in mind. Now this is a definition of a method. Interface లో only empty methods ఉంటాయి. Class I'm going to create and implement this interface. అక్కడ ఎక్స్టెండ్స్ వాడారు. ఈ ఇంటర్ఫేస్ ని ఎన్ని క్లాసెస్ కన్నా నేను వాడుకోవచ్చు. సో I specified this one. Now I'm going to call public static void main, string arguments, which we can say. You are getting the point. So now what I'm going to do, I want to create the object of my class. I'm taking my class called A, instance A equals to new class constructor. This is called constructor. Now what I want to do, I want to print that particular now. So I'm going to call object dot, what is my method? Print, which we can see. అంటే ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని మీరు ఎన్ని మెథడ్స్ అన్న తీసుకొచ్చి ప్యాకెట్ లా పెట్టుకోవచ్చు. అది ఏ క్లాస్ కి కావాలంటే ఆ క్లాస్ కి మనము ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. I already shown one program for you, the bank example. Isn't it, my dear boys? గుర్తుందా మీకు? Did you heard that one? Hello? Yes, sir. Yes, sir. అది కూడా ఇంటర్ఫేసే కదా మనకి. I'll show you. So a.java. ఇప్పుడు చూద్దాం. Now I'm going back. CLS Java C a.java. Now I'm going to call Java A. What you got now? Any class can implement the interface by calling which keyword? Implements keyword. అంటే ప్రతిసారి మెథడ్స్ మన క్లాస్ లో రాయక్కర్లేదు. ఏ మెథడ్స్ అయితే మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అనే ఒక గ్రూప్ గా మనం పెట్టేసుకున్నాము అంటే యూ కెన్ కాల్ దట్ ఎనీ టైమ్ బై యూజింగ్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్ విచ్ వీ కెన్ సే. కెన్ ఐ గో ఫర్ అదర్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? Yes, sir. Please copy this one. పబ్లిక్ ప్లేస్ లో స్టాటిక్ తీసుకోలేమా సార్? స్టాటిక్ దేనికి వాడదాం అనుకుంటున్నావు నువ్వు? స్టాటిక్ దేనికి వాడదాం అనుకుంటున్నావు అది చెప్పాలి ఇప్పుడు మీరు నాకు. ఇంటర్ఫేస్ దేనికి యూస్ చేస్తాం నాన్న? ఇప్పుడు నీ మొబైల్ ఉంది, యు గాట్ యువర్ మొబైల్ రైట్? yes sir. ఇప్పుడు నీ మొబైల్ ఉంది అవునా? నీ మొబైల్ కి స్క్రీన్ Ah, లాక్ అది ఏంటది మనకి? అబ్స్ట్రాక్షనా స్టాటిక్? అబ్స్ట్రాక్షన్ సార్. స్టాటిక్ విత్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే నువ్వే వాడుతావు, నువ్వే చూసుకుంటావు, ఇంకోటికి సంబంధం లేదు అవునా? yes sir. అవునా కదా? అవును సార్, అవును మరి సార్. ఇక్కడ మనము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ దేనికి చేస్తున్నాము? టు క్రియేట్ వన్ ప్రాజెక్ట్. దట్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ వెబ్సైట్ కెన్ బి యూజ్డ్ బై అదర్ పీపుల్. ఎస్ ఆర్ నో? yes sir. అవునా కదా నాన్న? అవును సార్. అందుకని బై డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ అని ఇచ్చాను. స్టాటిక్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఆ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉండే మెథడ్స్ ఆ ప్రోగ్రామ్ వరకే నాకు యూస్ఫుల్ అవుతాయి. ఓకే సార్. దట్ ఇస్ ఇట్. ఏంటి కోడ్లు కూడా నా క్లాసులు వింటున్నట్టున్నాయి, అవి కూడా అరుస్తున్నాయి. లేదు ఓకే, లేదు. నో ప్రాబ్లం. అరవని పాపం అవి కూడా వింటాయి. నెక్స్ట్ ఇది by using the single interface which we can say. Now we can go with the different types of interfaces. Okay, can I go for next program? Yes, sir. Can I go for next program? Yes, sir. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఎలా ఇంటర్ఫేస్ అవుతుందో చూద్దాం. Keep that as multiple class.
Okay. I want to show with other example. Now, please see. As I explained you, the interface concept. Now, I'm going back once again with my bank example, which we can say. Now, please see. So, we are using interface concept by using a bank example. As explained, ఇది కూడా చూపించాను మీకు ఒకసారి. In this, I'm going to take an interface bank as usually. And this bank contains one rate of interest I'm declaring with the float data type. You are getting the point? What is that? Float data type, which we can see. So I'm taking ROI, rate of interest. ఇది మీ ప్రోగ్రామింగ్ చెప్పే ఉంటాను. అవునా కదా, my dear boys and girls? So one class. ఇదే మనకి ఇంటర్ఫేస్. ఇది ఒక క్లాస్ SBI. Keep in your mind that one. You are getting the point? Implements which interface? The bank interface, which we can say. Now, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు SBI అనేవాడు ఆ ఇంటర్ఫేస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని ఈస్ గివింగ్ అండ్ the user defined. I'm taking public access specifier and SBI banks అన్ని కూడా ఆ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్న ఒక మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారు. ఎక్కడి నుంచి? బ్యాంక్ నుంచి. Keep in your mind that one. 1 second, please. Okay, can you hear me now? The net is very slow. So what I'm going to do, నా మెథడ్ అన్ని SBI బ్యాంక్స్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. For that, I'm with the public access specifier. Here also, I'm going to take data type called float. I'm going to call the rate of interest. Keep in mind that one. So in this, I'm going to return, what is that? Float key, at same time integer key, which contains a return statement. Now I'm going to produce my rate of interest, some 9.13 or whatever it may be. Keep in your mind that one. And that must be the form of float, which we can say. Similarly, ante SBI is a class which implements interface called bank. Multiple classes can implement only one single interface. Now what I'm going to do, I'm going to create my other bank which contains the rate of interest which is given by the interface. Now I'm going to specify the other bank which we can say PNB. I'm taking Punjab National Bank. Here also I'm going to take some rate of interest, some 9.7 as usual. I'm going to close this one. Are you getting the point, my dear students? Can you hear me? Yes, sir. ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఎన్ని క్లాసెస్ యూస్ చేస్తున్నాయో చూడండి. క్లాస్ SBI తీసుకుంది. You are getting the point? Class has been taken by these interfaces. So I'm going to call this one also. Next, I'll be going for the other one. ఇక్కడ రెండు తీసుకున్నాను. What I want to do, I'm going to implement my original class. So class, I'll be taking దీన్నే multiple inheritance అంటారు. Are you getting the point? One interface Yes, is implemented by other classes. E concept normal interface lo ledu. Keep in your mind that one. So I'll be taking just test, which is called which one? Test interface. I'll be specifying public static void main.
Students, can you hear me? Yes, sir. Since I'm trying. Okay. Anybody can say what is the purpose of interface now? See. Multiple methods. Yes. Now what I want to do? I'm going to create one object for the bank now. I'm going to call my bank class. I'm going to specify bank B this one. I'm going to allocate the memory by calling new. Which one? I can call any one of the class now. ఈ బ్యాంక్ అనే ఇంటర్ఫేస్ కి నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేస్తున్నాను. దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు దేనికన్నా మీరు ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇన్ విచ్ ఐ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఫర్ SBI. వాట్ ఈస్ దట్? SBI విచ్ వీ కెన్ సే. నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాను. అన్ని క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి రూల్ మనకి లేదు. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ నౌ system.out.println. Now I'll display something, rate of interest. You are getting the point, my dear students? So plus I'm calling my object. Now I'm going to call my rate of interest method over here. Are you getting the point now? So you can telsa chinna concept. When you go for gmail.com, you can choose either inbox or compose or send. Either okati meer choose cheskuntaru. Avanni classes. A Gmail another website that is an interface between the client and as well as server. Yes or no? Can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. ఒక షాప్కి వెళ్ళారనుకోండి సూపర్ మార్కెట్ కి, దట్ సూపర్ మార్కెట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. మీరు లోపలికి వెళ్ళగానే చాలా ర్యాక్స్ ఉంటాయి. ఆ ర్యాక్స్ లో చాలా ఐటమ్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ మనకేంటి మెథడ్స్ వాళ్ళు డిస్ప్లే చేసి పెట్టారు. వాళ్ళు మీకు ఏది కావాలో అది మీరు తీసుకుంటారు బిల్ మీరు చేయించుకుంటున్నారు. ఎస్ఆర్ నో? అన్ని కొనాలి రూల్ కూడా మనకి లేదు కదా. మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ జాయిన్ చేసుకుంటారు. జూనియర్ ప్రోగ్రామర్, సీనియర్ ప్రోగ్రామర్, టీమ్ లీడర్, ప్రాజెక్ట్ లీడర్, వీళ్ళందరినీ కూడా. సో అందరికీ వాళ్ళ ఓన్ స్పెసిఫికేషన్ వర్క్ ఉంటుంది. సో జూనియర్ ప్రోగ్రామర్ వర్క్ సీనియర్ చేయలేరు, సీనియర్ ప్రోగ్రామర్ వర్క్ జూనియర్ చేయలేదు. మరి మీరు అందరు ఎక్కడున్నారు? ఒక ఇంటర్ఫేస్ కాల్డ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. ఎస్ఆర్ నో? మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు మై డియర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్? ఏనా? అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి తెలుసా? n number of classes can implement the single interface which we can say. Keep in mind that one. Are you getting the point? అలాగే one class can implement two interfaces also. అది కూడా ఇప్పుడు మీకు నేను చూపిస్తాను ఎట్లా అనేది. First of all, I want to save this file, testi.java. Okay, I'm going back. Can you see the screen? Yes, sir. వచ్చిందా? ఇప్పుడు అలాగే ఇఫ్ యు గో ఫర్ దిస్ వన్ SBI ఇచ్చావు, అలా కాకుండా మీకు ఏది కావాలంటే అది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఏం చేసుకోదలుచుకుంటే ఏ క్లాస్ మీకు అవసరం పడుతుందో యూ కెన్ కాల్. మెథడ్ అంటే కామన్ థింగ్సే కాబట్టి జస్ట్ యు ఆర్ కాలింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ డాట్ జావా. ఎస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్. CLS వచ్చిందా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రింట్ చేయొచ్చా సార్? చేసుకోవచ్చు. రెండు క్లాసులు ప్రింట్ చేయొచ్చా సార్? చేయొచ్చు నాన్న. ఓకే సార్. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ఎ క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్స్ మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. ఒక క్లాస్ రెండు ఇంటర్ఫేసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాన్ని ఏమంటాం మనము? మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. Come on, take this one. I'll go for the program. సార్ వన్ డౌట్ సార్. సార్ ఇక్కడ పబ్లిక్ ఫ్లోట్ RO అని తీసుకున్నారు, ఫ్లోట్ అని తీసుకున్నారు అక్కడ అని అంటే ఖచ్చితంగా ఇంటున్నప్పుడు
ఇంటీజర్ ఇంటిజర్స్ ఇక్కడ డెసిమల్స్ ఇస్తున్నాను కదా, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే మరి ఫ్లోట్ అంటే ఫ్లోట్ డిక్లరేషన్ అక్కడనే డిక్లరేషన్ అనేది అక్కడనే డిక్లరేషన్ ఉన్నది పబ్లిక్ ఫ్లోట్ ఆ మెథడ్ ఉంది కదా అక్కడనే డిక్లేర్ చేయాలి అనేది ఫ్లోట్. ఇక్కడ నువ్వు ఆల్రెడీ ఒక మెథడ్ ని ఎంటీ బాడీ కింద క్రియేట్ చేసావు, అవునా? ఓకే ఓకే క్లియర్ సార్, అర్థమైంది. మరి ఇది ఏం చేయాలని చెప్పాలి కదా నాన్న. ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు, ఓకే ఓకే నువ్వేం చేయాలని చెప్పాలి కదా. రాయమంటాను, ఎస్ సార్ తినమంటాను, పరిగెత్తమంటాను, ఈ 3 మెథడ్సే కదా. ముందర క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటాను. నేను ఏ టైంలో నేను పడుకోమంటానో తెలియదు, ఏ టైంలో నేను పరిగెత్తమంటానో నాకు తెలియదు. ఎస్ సార్ నో? ఎస్ సార్ యా, కమ్ ఆన్, తీసుకున్నారు అయితే. కెన్ ఐ గో నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్? ఓకే సార్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా? ఎస్ సార్ ఏదన్నా? ఎస్ సార్. ఓకే, కెన్ రిమూవ్ దిస్ వన్? స్క్రోల్ చేయండి సార్ పైకి ఒకసారి. ఇదిగో, now it's over. Now I'll show you how the class is going to implement the 2 interfaces. Okay, can I remove this one? ఓకే సార్. Can I remove? Okay. ఓకే సార్. Okay, so keep in mind that ఇది మనకి చాలా important. If any class implements multiple interfaces, if class implements multiple interfaces, this is called multiple inheritance అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. How it can be done, I am going to show. So first of all, I'll be taking ఒక ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ చేసుకుంటాను. ఏమని? printable అని. Keep in mind that one. In this, I'll be creating my empty body, void print, which we can say. Keep in mind that one. Okay. Similarly, I'm going to create a interface showable and ఇంకోటి కూడా ఇంటర్ఫేస్ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను. Are you getting the point? I'm going to call this one. So I'll be going for show, which we can say. Okay. Next, that is also over. ఇప్పుడు you can implement these 2 interfaces with the help of class. What I'm going to do means I'll be taking class A1. So implements, ఈ యొక్క class implements which one? First of all, printable. ఇంకో క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ just give comma. Which one? Showable. మీరు మెథడ్స్ ఎక్కడన్నా మీరు తీసుకోండి, ఏ క్లాస్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ఇక్కడ నేను పైన empty body, this is called interface contains only the empty bodies, which we can say. Keep in mind that one. Now here the definition, ఇది కూడా నాకు empty body. You are getting the point? Now I am going to write the definition of the methods. How? I'll be specifying public void return type. I'm going to call my print method definition. In that, I'm going to write system dot out dot print ln. Keep in mind that one. So hello, which we can say. What is that? Hello, which it's okay method then design చేసుకుంటాను. Keep in mind. I'm going to close this particular print method. Now for this, I'm going to show method also. So public void show method. ఇది నాకేం చేస్తుంది my dear students? Similarly, I'm going to call system dot out dot print ln. I'll be writing some welcome. అంటే ఒక క్లాస్ 2 ఇంటర్ఫేసెస్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందో I'm going to show you. Keep in mind that one. So I'm going to specify this one. You are getting the point? Now I'm going to write my main method. So public static void main. As you people know that the anything in Java is going to treat in the form of strings only. So I'm going to close. Okay. Now I want to create the object. So I'll be creating the object name as obj. I'm going to call the class A1 constructor. Object నేను తయారు చేశాను. Now I'm going to call object dot. Direct గా మనం ఇక్కడ methods మనం fill చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. Keep in mind that one. Are you getting the point, my dear students? I'm going to call directly methods over here. ఇది నాకు multiple inheritance. Any doubts? సార్ ఇక్కడ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎందుకు రాస్తున్నాం సార్? మరి ఇక్కడ ఈ క్లాస్ కి మనకి మెయిన్ మెథడ్ ఉండాలి కదా నాన్న. నీకు మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వదు కదా. ఓకే ఓకే.
ఇది నాకు ఎంటీ బాడీస్ నాన్న. ఇది ఇప్పుడు జస్ట్ డిక్లేర్ చేసి వదిలేశాను. కానీ ఇది ఏం చేయాలో ఈ క్లాస్లో నేను డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాను. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఈ ప్రింట్ ఏం చేయాలో హలో అని చేయమని చెప్తున్నాను. షోని ఏం చేయమని చెప్తున్నాను, వెల్కమ్ చేయాలని చెప్తున్నాను. కానీ ఈ షో అండ్ ప్రింట్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి? నథింగ్ బట్ ఇంటర్ఫేస్ ప్రింటబుల్ లో ఉన్నాయి. అవునా కదా? ఓకే. సో మరి ఈ 2 మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి. మెయిన్ మెథడ్ రాయాల్సిందే కదా. రాసినప్పుడు మళ్ళీ ఈ క్లాస్ కి నేను ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేయాలి కదా. మళ్ళీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలంటే ఈ 2 మెథడ్స్ నేను పిలుచుకుంటున్నాను. ఇదివరకు చేసిన కాన్సెప్ట్ వేరు. ఈ ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ మనం ఎప్పుడు కూడా మనం పిలుచుకోవచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? యా. A1 సార్ dot సార్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ వస్తేమో సార్ అవుట్పుట్ ఏనా? అంటే రాస్ట్ బ్రాకెట్ చూడండి సార్ ఒకసారి. దాని ఎర్రర్ వస్తే చూద్దాం ఏమైంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. మనకి ఎర్రర్ కావాలి కదా నాన్న. ఎర్రర్ వస్తేనే మనం చేయగలిగేది. బాయ్ వచ్చింది ఎర్రర్? 2 వచ్చాయి ఇప్పుడు మెసేజెస్. ఓకే సార్, వచ్చింది సార్. అది పరిస్థితి. అంటే దీనికి ఇండెంటేషన్ కూడా సంబంధం లేదు సార్ అయితే అసలు. ఓకే సార్. ఉమ్, ఓకే సార్. ఉమ్. ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని కూడా మనము ఎక్స్టెండ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా చూపిస్తాను. ప్లీజ్ కాపీ దిస్ వన్. టేక్ స్క్రీన్ షాట్. It's over now. ఎస్ సార్. Okay. Everybody తీసుకున్నారా? హలో. Done, sir. Okay. I'm removing this one. Okay. Next. I'm using the interface with inheritance concept. అంటే you can extend one interface to one interface with another. అది కూడా చేయొచ్చు. For this, I'm going to call one interface called printable as usual. Keep in mind that one. I'm going to open this one. I'm going to specify void print. Just only the method body, which we can say empty body. Next, what I'm going to do? So interface, I'm going to create showable once again, which extends the other interface called printable. Ila kuda manam raskochu. If anybody is going to ask, can you extend from one interface to other interface? Yes, sir, we can extend. So the showable contains the other method called show, which contains the empty body, and I'm going to close this interface also. Now I'm going to create one class called something test I1. You are getting the point. Next, it is going to implements. What is that? Implements which interface now? Showable, which we can say. Keep in your mind that one. What is that? Showable is the చాలు. ఎందుకు? మనకి printable వర్క్ అవ్వాలంటే showable నుంచి మనం వెళ్ళాలి. That is the reason I'm going to specify the class name implement showable. Showable వర్క్ అవ్వాలంటే printable మనకి వర్క్ అవ్వాలి. Now what I'm going to do? I'm going to take a public void. I'm going to write the print. Here I'm going to specify system.out.print. You're getting the point? Print ln. I'm going to display some message hello, which we can say. Now I'm going to close this one. Similarly, I'm going to take public void show method, which we can say. Okay, here also I'm going to type system.out.println. I'll be specifying some message, which we can say. Are you getting the point? I'm also going to close this one. Now I'm going to write my public static void main. With public static void main అనేది you can write anywhere in the program. Class పెడితే రాయాల్సిన రూల్ మనకి లేదమ్మాయి. ఓకే, ఎక్కడన్నా మీరు రాసుకోవచ్చు. బట్ క్లాస్ కి మెయిన్ మెథడ్ మనకి ఉండాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు రాసినామంటే ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ నేను తయారు చేయాలి. How can I create my object? I'll be taking my test I1. So I'll be creating
one object, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, XYZ. I'm going to allocate my memory. So just, okay, I1 constructor. ఇక్కడ నాకు ఆబ్జెక్ట్ తయారవుతుంది. ఇది నాకు క్లాస్, ఇది నాకు ఇన్స్టెన్స్, మెమరీ అలొకేషన్, కన్స్ట్రక్టర్. ఈ సింబల్ తో మనకి ఆబ్జెక్ట్ తయారవుతుంది ఇక్కడ. Now how can I execute? I'm going to call my object dot print. You are getting the point? Object dot show method, which we can say. That's all. I'm going to close. So I'll be seeing save as. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా మీకు, మీ మొబైల్లో స్పీడ్ డైల్స్ ఉంటాయా మై డియర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్? In your mobiles, speed dials will be there. Hello? Can you hear me? Yes, sir. ఒక ఫోన్ నెంబర్ అంతా టైప్ చేయకుండా మీరు స్పీడ్ డైల్ 1 అని కొట్టగానే ఏమవుతుంది, నెంబర్కి వెళ్ళిపోతుంది. స్పీడ్ డైల్ 7 కొడితే ఇంకో నెంబర్కి వెళ్తుంది. కానీ ఒక స్పీడ్ డైల్ నెంబర్ 1 అన్నిటికి ఇవ్వలేము కదా. 157 మెథడ్స్ ఇంటర్ఫేస్ లో పెట్టుకుంటారు. అది ఎప్పుడు కావాలంటే మనం పిలుచుకుంటాం క్లాస్ కి. అర్థమైందా? Got it now? So you will get Yes, extend sir. from one interface to other interface. Please take it down. Any doubts? Sir, reduce the font. Please reduce the font size. 1 second. Now we can do with the help of runtime example. Is it okay for you using interfaces? Okay. Sir, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఏనా ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? ఏది ఇదే కాన్సెప్ట్ సార్. ఎక్కడి నీకు అర్థం కాలేదు చెప్పు. సార్ ప్రాసెస్ చెప్పరా? ఇట్లా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంతే. ఏనా సరే, అదే నాకు నెట్వర్క్ కొంచెం ఇష్యూ ఉండే, కొంచెం ఏం లేకపోయినది. ఒక్కసారి చెప్పరా? ఇక్కడ ఒక ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నాను ప్రింటబుల్ అనేది. అందులో ఒక ఎంప్టీ మెథడ్ బాడీ ఉంది ప్రింట్. ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని మీరు ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్ ని మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు బై కాలింగ్ ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ లాగే. సో ఈ ఇంటర్ఫేస్ షోబుల్ లో మనకుంది ఇక్కడ ఏంటి, షో మెథడ్. వాడు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, కెన్ యూ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఇంటర్ఫేస్ టు అదర్. ఇందాక మీ క్లాస్ లో ఫస్ట్ పాయింట్స్ చెప్పినప్పుడు గుర్తుందా మీకు, ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. ఎస్ఆర్ నో? Yes, sir. యా, అది. సో తర్వాత క్లాస్ నేమ్ ఇంప్లిమెంట్ షోవబుల్. బేసికల్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నాకు ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో ఈ క్లాస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఓన్లీ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ కాల్ షోవబుల్. ఇది తీసుకుంటే ఆటోమేటికల్ గా ఈ ప్రింటబుల్ కూడా వచ్చేస్తుంది. వై? ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ ఇచ్చాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఈ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది, వాయిడ్ ప్రింట్. ఆల్రెడీ ఇంటర్ఫేస్ ప్రింట్ ఇక్కడ మెథడ్ డిక్లేర్ చేసాం, డెఫినేషన్ ఏం చేయాలో ఇచ్చాము, ఇక్కడ షో బాడీ ఇచ్చాము, ఇక్కడ షో ఏం చేయాలో చెప్తున్నాను ఇక్కడ నేను. సో ఈ క్లాస్ కి నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఇచ్చాను. ఓకే, దీనికి మెమరీ నేను అలొకేట్ చేశాను. తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ద మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఇంటర్ఫేసెస్ బై కాలింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్ట్లీ. Okay. Okay, sir. Thank you. Right. Now we can do this program by using scanner class also. ఎలా చేస్తారో చెప్తాను చూడండి. Okay. Now please see. Before that, you solve this one.
అవుట్పుట్ నేను చూపిస్తాను. కమాన్, ఇది మెథడ్ ద్వారా చేయండి. చెప్పిన సార్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చేశారా మీరు? సార్ చేశారా? ఓకే, సరే, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇది చేయండి. Take 5 minutes time. Then I'll show how to specify the interface using runtime. Take 5 minutes time. Sir, by using two interface, sir. అమ్మ కూడా బాగా గుర్తు చేస్తున్నా. అంటే చెప్పండి, 3 నెలల క్రితం అది జాగ్రత్తలు చేసుకుంటున్నాను కదా, ఏం చెప్పండి బయటికి వెళ్ళకుండా. ఇప్పుడు నేను 5 లక్షలు డిపాజిట్ చూపించాను ఈ కొడుకు, అప్పుడు బ్యాంక్ అంతే ఫీల్డ్ అవుతుందంట. బ్యాంక్ పెట్టంత రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాలంటే మళ్ళీ 3 లక్షలు ఖర్చు పెట్టాలి, తెలుసా నీకు? అది ఉన్న మనకు దీనిలో ఒకటే ఉంది. ఏమనుకుంటున్నారండి, మీకు ఎవరికేం తెలియదు. 4 రూపాయల ప్రాపర్టీ ఎంత కట్టాలి తెలుసా? మనం 20 లక్షలు కట్టాలి రిజిస్ట్రేషన్ కానీ. తెలియదు, మీ పని చెప్తున్నాను నేను. Did you complete? Hello. What's doing, sir? Okay. I want to show. Can you hear me? Yes, sir. Can you hear me or not? Yes, sir. ఇది యాక్చువల్ కోడ్. అసరా లేదా? హలో, No, sir. did you hear me? Yes, sir. Hello, Yes, sir. Shruti, Raghu, వినబడుతుంది సార్. Sir. can you hear me? Yes, sir. Yes. Hello, వినబడుతుంది సార్. students, can you hear me? ఎస్ సార్. Yes, sir. Students, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Hello? Students, are you there in the line? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Can you hear me? Yes, Okay. sir. Now please see. I want to show you the interfaces with runtime examples. Okay. Can I show you now? For this, it is the answer. That's all. What is the methods? Can you hear me once again? Yes, sir. Okay. Now we are going to do the interface with runtime. Runtime means what? You people are going to call the scanner class, which we can say. Can you see the screen now, students? Yes, sir. Okay. I'll increase the size of the font. It's getting very... Okay. Now what I'm going to do means I'm going to import java.utility.asterisk. That's okay. Now I'm going to create one interface called student. Understand this one. This interface contains two methods called get method and I'm going to call put method. These two are the empty bodies which we can see. Now the class I'm going to take called admin, which implements. Let's declare this pettukunnanu. Implement is a keyword. Which interface? Student. That is also over. Now I'm going to call the scanner class followed by the object equals to new scanner constructor. In this, I'm going to call system.in object. To specify at runtime, I'm going to call system.in object, which we can see. Now, what I'm going to take is, I'm going to take here integer, okay, roll number. Now, I'm going to take string name. Next, here I'm going to write public void. Already I given the get method, which we can say. If we get method in chestundo, I'm going to write. This is called the definition. So now the system is going to ask you which one? System dot out dot print ln, which we can say. So enter the name of students, something I'm going to type. Keep in your mind that one. Enter the name of student, which we can say. So for this, what we want to do, I'm going to call my variable called this one. I'm going to call my object to call scanner. I'm going to call which method? The next line method, which we can say. Similarly, the system dot out dot print ln. We given two over there. Are you getting my point, my dear students? So I'm going to specify enter roll number, which we can say. Are you getting the point, everybody? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు మెథడ్ బాడీ ఏం చేస్తుందో మనం రాస్తున్నాము. పైన మనం ఏం చేస్తాం ఇంటర్ఫేస్ లో we declared the empty bodies. So I'm going to take a roll number equals to object dot which one? Next integer method, which we can say. That is also over. I'm going to close this one. Now I want to go for the put method kada. I gone for already get method. Now I'm going to go for public void put method definition. ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను. ఇది మనకి ఏం చేస్తుంది? It is going to display the status of students. How? It is going to display system dot okay out dot print ln, which we can say. So the name of student, you are getting the point, is keep in mind that one, okay, plus name, which we can say. So automatically అక్కడ నేమ్ మనం అడుగుతున్నాము. It is going to show this put method. ఇది ఏం చేస్తుంది? Display purpose. Get method is a purpose. It get and put are user defined methods, not predefined methods. Keep in mind that one, my dear students. ఇది సొంతంగా రాసుకున్న methods. ఈ methods మనం ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసాము? ఇంటర్ఫేస్ లో మనం డిక్లేర్ చేసాం. సో
roll number of student which we can say. You are getting the point? ఇక్కడ మనం ఇవ్వాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ? What is my variable name over here, my dear students? Number. Yes or no? That is also over. Now I'm going to close my put method. I'm going to close my class which we can say. Now I'm going to create my original class. Class EX I'm going to take. Okay. Now I'm going to take a public static void main. Public static void main. String arguments. So ఎక్కడెక్కడ ఏం వాడాలి జాగ్రత్తగా చూడాలి, తెలిస్తే సరిపోదు. వాడు రన్ టైం అన్నారంటే రన్ టైం వాల్యూస్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ అందుకని మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టైపింగ్ మోడ్, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ విచ్ వన్ మై అడ్మిన్ క్లాస్, దీనికి ఆబ్జెక్ట్ నేను తయారు చేస్తాను. ఎంటర్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ అడ్మిన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ new admin constructor. Keep in your mind that one. What is that? New admin constructor. I'm going to call my object called yes. I'm going to call my get method object to dot put method. Or getting the point? Any doubts? No. ఇది ప్రాసెస్. సార్ మనం ఈ గెట్ మెథడ్ పుట్ మెథడ్ ఇంటర్ఫేస్ లో డిక్లేర్ చేయాలి కదా సార్? అయ్యా స్వామి, ఇదిగో అదిగోనా. అదే సార్ చేసినాం, కానీ నేను ఈ స్కానర్ ఫంక్షన్ అందులో రాయాలా సార్ అని అడుగుతాను సార్. అసలు ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి నేను ఏం చెప్తున్నాను మై డియర్ బాయ్, ఇంటర్ఫేస్ అనేది మెథడ్స్ డిక్లేర్ చేసుకుంటారని చెప్పాను, అవునా? ఓకే సార్. నీకు అక్కడ 14 పాయింట్ అవును టైప్ సార్, చేశాను, అర్థమైంది. గుర్తుందా నీకు? నేను ఇది తెలుసు దాదాపు సార్, 6వ చూసినా ప్రోగ్రామ్ సార్. అనుకుంటాను ఇంటర్ఫేస్ మీద. మరి లేదు సార్, అట్లా అడిగినాడు సార్, సో ఎట్లా అట్లా చేయొచ్చు చేయరా అని అడిగిన సార్. చేయరా? అడుగు అడుగు. ఒకటి అడిగేది కూడా మనకి కరెక్ట్ అంటే నువ్వు కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్ గా వినుంటే అడగొచ్చు నాన్న. ఆ 14 పాయింట్స్ నేను చెప్పాను, గుర్తుందా మై డియర్ బాయ్? అవును సార్. అవునా? ఆ 14 పాయింట్ ఇచ్చినప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని ఉంటాం. అందుకనే కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఒకటే చూసుకుంటున్నారు తప్ప ఆ కాన్సెప్ట్ చదివిన తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది మై డియర్ బాయ్. ఎస్ సార్ నో? అడగచ్చు, ఓకే సార్, ఓకే సార్. తప్పులేదు. అందుకని ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ మనం టైప్ చేసాం, నువ్వేం అర్థం చేసుకున్నావా అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను అన్న, అంతకని ఇంకేం లేదు. అవునా కదా? అర్థమైంది సార్, కాకపోతే ఇట్లా అట్లా అడిగి చేయొస్తుందా చేయరా అని అట్లా అడిగినాడు సార్. స్కానర్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై యూటిలిటీ ప్యాకేజ్ అని వీటి స్కానర్ మీద మనం ప్రోగ్రామ్స్ చాలా చేసాం. ఈ స్కానర్ క్లాస్ ను ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అది ఎలా రాస్తాము ఇంటర్ఫేస్ లో? ఒక క్లాస్ ని ఇంటర్ఫేస్ లో ఎలా చేస్తావు? ఒక క్లాస్ ఏమో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఇంటర్ఫేస్. సార్ యా, అర్థమైంది సార్. నో ప్రాబ్లం. ఓకే, స్టూడెంట్ నేమ్, రోల్ నెంబర్, చిన్న మై డియర్ బాయ్స్, మీరు మెథడ్స్ ఎక్కడైనా మీరు డిక్లేర్ చేసుకోండి, క్లాస్ ద్వారా మనం పిలవచ్చు. ఓకే సార్. ఓకే, దట్స్ వెరీ గుడ్ మై బాయ్. కమ్ ఆన్, తీసుకోండి ఇక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్. టేక్ స్క్రీన్ షాట్, స్క్రాల్ డౌన్ చేయమని చెప్పండి, చేస్తాను. స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి. ఓకే, మెథడ్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్న, ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నాము, ఏం చేస్తున్నాం అనేది. సార్ ఇంకా లాస్ట్ దాకా ఎండ్ దాకా. యా, సార్ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్? ఏనా ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్?
ఎక్కడ నీకు అర్థం కాలేదు? ఇక్కడ నుంచి సార్ క్లాస్ ఎక్స్ రాసిన కదా సార్, అది సార్. ఈ ఇంటర్ఫేస్ కి మెయిన్ మెథడ్ లేదు, ఈ క్లాస్ కి మెయిన్ మెథడ్ లేదు, అవునా? సార్. మరి ఈ పైన ఎక్కడైతే నేను హైలైట్ చేశానో ఇక్కడి నుంచి ఇదంతా కూడా నేను హైలైట్ చేశాను. ఆర్ యు గెట్టింగ్ ద పాయింట్? ఎక్కడైతే మెయిన్ మెథడ్ రాసావో అక్కడి నుంచి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సార్. సో ఇక్కడికి నుంచి కర్సర్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు, అడ్మిన్ అన్న క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇది ఇక్కడికి వెళ్తుంది, అవునా? మరి అడ్మిన్ నాకు వర్క్ అవ్వాలంటే దాన్ని ఎవరైతే తీసుకుంటోంది? ఇంప్లిమెంట్ స్టూడెంట్. స్టూడెంట్ ఎవరున్నారు? గెట్ పుట్ ఉంది, అవునా? మెథడ్ డిక్లరేషన్. సో అది చేసే ముందర ఈ క్లాస్ ఏం చేస్తోంది? ఇన్పుట్ అడుగుతోంది. స్కానర్ క్లాస్ ఇన్పుట్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసేసి. సరే, ఇన్పుట్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? గెట్ మెథడ్ ఇస్తోంది. ఎంటర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, ఎంటర్ ద రోల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్ అని, అవునా? తర్వాత పుట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందా? అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. అయినా మనకి మెయిన్ మెథడ్ లేదు. యువర్ గెట్టింగ్ ద పాయింట్? సో అప్పుడు ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్కి వస్తే ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ నేను తయారు చేస్తున్నాను. ఇది క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్ న్యూ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఈ ఎస్ అన్న ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే గెట్ మెథడ్ పిలుస్తాను. ఈ గెట్ మెథడ్ ఎక్కడుంది? నాకు ఇంటర్ఫేస్ లో ఉంది. ఇది ఓన్లీ మెథడ్ బాడీ. మరి గెట్ మెథడ్ ఏం చేయాలి? అది ఎక్కడుంది? నాకు అడ్మిన్ క్లాస్ లో ఉంది. ఇది చూపిస్తుంది. గెట్ మెథడ్ పిలిచినప్పుడు ఇది నాకు వర్కౌట్ అవుతుంది. అది అయిన తర్వాత పుట్ మెథడ్కి వస్తుంది, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తుంది, ఇక్కడికి వచ్చి ఇది డిస్ప్లే చేస్తుంది. అందుకనే మనకి ఇన్పుట్ అది ఏమడిగింది చూడండి. ఫస్ట్ గెట్ మెథడ్, తర్వాత ఇది పుట్ మెథడ్. అర్థమైందా? ఇది నాకు అవుట్పుట్. ఎస్ ఆర్ నో? యా. So any doubts in this class? No, sir. No, sir. Tomorrow we can continue. Tomorrow రేపు 8:10 కి జాయిన్ అవుదాం అందరం. అందరు రావాలి రేపు. ఈ 7 పెడుతుంటే ఎవరు రావట్లేదు. I'll give some more time. Okay? 8:10 to 9:30. Okay? Okay. Boys? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir.